Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. In today's Hebrew lesson, we'll dive into the exciting world of politics and elections. Whether you're following Israeli news or just want to boost your Hebrew skills, understanding political vocabulary is essential. I'll be guiding you through the key words you need to know so you can talk politics like a pro in Hebrew. So, without further ado, let's begin. The Hebrew word for politics is politika. Politika. A male politician is politikai. Politikai. A female politician is politikait. Politikait. Elections are bchirot. Bechirot. Democratic elections are bchirot demokratiyot. Bechirot demokratiyot. Election day is Yom HaBchirot. Yom HaBechirot. A ballot box is Kalpi. Kalpi. And the plural form ballot boxes is Kalpiyot. Kalpiyot. Voting is Hatzba'a. Hatzba'a. To vote is lehatzbi'a. Lehatzbi'a. Ballot paper is petek hatzba'a. Petek hatzba'a. Political party is miflaga. Miflaga. Political parties are miflagot. Miflagot. A right-wing party is mifleget yamin. Mifleget yamin. A left-wing party is mifleget small. Mifleget small. To register to a party is להתפקד. להתפקד. Election committee is ועדת בחירות. ועדת בחירות. Transparency is שקיפות. שקיפות. Civil rights are זכויות אזרח. זכויות אזרח. Voting right is זכות הצבעה. זכות הצבעה. The Israeli government is ממשלה. ממשלה. The Israeli parliament is Knesset. Knesset. Election campaign is תעמולת בחירות. תעמולת בחירות. A male candidate is מועמד. מועמד. A female candidate is מועמדת. מועמדת. And the plural form candidates is מועמדים. מועמדים. Candidate list is רשימת מועמדים. רשימת
מועמדים. A vote is קול. קול. Invalid vote is קול פסול. קול פסול. Vote counting is ספירת קולות. ספירת קולות. Result declaration is הכרזת תוצאות. הכרזת תוצאות. A male public official is נבחר ציבור. נבחר ציבור. A female public official is נבחרת ציבור. נבחרת ציבור. A mandate or a Knesset seat is mandat. mandat. And the plural form is mandatim. mandatim. Primaries are called בחירות מקדימות. בחירות מקדימות. But we usually just say primaries. A referendum is משאל עם. משאל עם. Sample survey is מדגם. מדגם. General elections are בחירות כלליות. בחירות כלליות. The election results are תוצאות הבחירות. תוצאות הבחירות. Electoral threshold is אחוז החסימה. אחוז החסימה. An opposition party is מפלגת אופוזיציה. מפלגת אופוזיציה. Coalition party is מפלגת קואליציה. מפלגת קואליציה. A male member of the Israeli parliament is חבר כנסת. חבר כנסת. And the female member of the Israeli parliament is חברת כנסת. חברת כנסת. A male minister is שר. שר. A female minister is שרה. שרה. Prime minister is ראש ממשלה. ראש ממשלה. A male president is נשיא. נשיא. A female president is נשיאה. נשיאה. The legislative branch is הרשות המחוקקת. הרשות המחוקקת. The executive branch is הרשות המבצעת. הרשות המבצעת. The judicial branch is הרשות השופטת. הרשות השופטת. Independence is עצמאות. עצמאות. Representation is ייצוג. ייצוג. Democratic process is הליך דמוקרטי. הליך
דמוקרטי. Citizenship is אזרחות. אזרחות. A male citizen is אזרח. אזרח. A female citizen is אזרחית. אזרחית. Residency is תושבות. תושבות. A male resident is תושב. תושב. A female resident is תושבת. תושבת. Identification card is תעודה מזהה. תעודה מזהה. Driver's license is רישיון נהיגה. רישיון נהיגה. A passport is דרכון. דרכון. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.